Sopa, America. Aquí está la sopa. La sopa. Well, today, as you can watch the video, you will see. But I start grinding the tree stump, and the stump grinding machine broke. Looks like the engine broke. Gas is coming out of the head, so I have to take it back and see if I can get another one. The guys start they already trimming this other trees on this other property, so I gotta go take this back and get lunch and see if I can finish. But that's it. Ahorita empezamos aquí a moler ese tronco de ese árbol, pero se descompuso la máquina. Se me hace que se quebró el motor porque ya no está tirando gasolina del motor. Necesito ir a cambiarla por otra. Los muchachos ya empezaron a trimear los árboles en esta otra casa de aquí. De allá para acá voy a tener que traerle lonche y ahorita regresamos. Alright, watch the video so you can see what's going on. Bye bye. A little update. We just finished on these properties. I need to bring a little bit more grass for the backyard on the house. You will see probably like 6 or 8 more pieces. We finished on the other property, the trees and the grass in the backyard. We finished this one, the trees. We went to the dump, we went to rent the machine, we grind stuff. So watch the video, you will see it. You will see the process. But that's it for today. Ahora ya acabamos en aquella casa los árboles y el pasto atrás, y en esta casa los árboles. En esta casa me faltó poquito zacate atrás, vas a ver en el video. Necesito traer como 8 piezas más mañana y terminar, y va a ser todo aquí. Mañana vamos a estar en otra propiedad, otro trabajo. So mira el video. Nos vemos en el siguiente video. Alright, see you in the next video.